Hello, good morning everyone. First, let me introduce myself. My name is Pavan. I am junior lecturer at Trimurti Junior College, Nevasapata. Today, I would like to talk to you about the increasing and decreasing function. The purpose of this lecture is that student will be able to find the status of the given function, which is either maximum or minimum. Next is student will be able to find the value of x for which the given function is either increasing or decreasing. And so today we will start the exercise 2.3, in which example from 1 to 8. State whether the following function are increasing or decreasing, in which first example is f of x equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 16, comma x belongs to set of real numbers. In first example there are three sub-examples, in which first is write down the solution of first. Here given function is that f of x equal to x cube minus 6x square plus 12x minus 16 for all x belongs to set of real number. So we have to differentiate this equation with respect to x. Differentiate with respect to x, we get f dash of x is equal to derivative of x cube is 3x square minus derivative of 6x square is nothing but 12x plus derivative of 12 is 12. If you take common 3 as common from this polynomial, we get 3 into x square minus 2x plus 4. X square minus 4x plus 4, and which is also written as 3 into x minus 2 bracket square, which is the f dash of x. क्या फंक्शन से डेरिवेटिव आपको लग रहा है f dash of x equal to 3 into x minus 2 bracket square, and we know that for the increasing and decreasing function of the given function, for increasing function its derivative must be greater than 0, and for decreasing function its derivative must be less than or equal to 0. So here 3 into x minus 2 bracket square is positive for all x belongs to set of real number except x equal to is equal to must, that is f dash of x equal to 3 times x minus 2 bracket square, which is always positive for all x belongs to set of real number except x equal to 2. If you take x equal to 2, then x minus 2 will be 0, and therefore whole term, that is f dash of x, become 0. So for except x equal to 2, this f dash of x is always positive. आपण ती केस मध्ये आम्हाला कन्सिडर केली for all x belongs to R. तर यामध्ये फंक्शन काय असेल, therefore f dash of x is greater than or equal to 0. For all x belongs to R, for x equal to 2, this function will become 0, and therefore its derivative f dash of x is greater than or equal to 0, and therefore hence f of x is an increasing function. F of x is an increasing function for all x belongs to set of real number. So पहिला केस मध्ये फंक्शन काय असेल, पहिला फंक्शनचा आन्सर काय मिळाला आपल्याला, तर दिलेला फंक्शन हे कसं असणार आहे, इंक्रीजिंग फंक्शन असणार आहे फॉर ऑल x belongs to set of real number. We will discuss the solution of second. Here second example is that f of x equal to 2 minus 3x plus 3x square minus x cube, and we have to check whether the following function is increasing or decreasing. For that, first we have to differentiate the given function with respect to x. Differentiate the given function with respect to x.
we get f dash of x equal to minus 3 plus 3 times derivative of x square is twice x, and therefore 6x minus derivative of x cube is 3x square for all x belongs to set of real numbers. And therefore f dash of x is equal to, if we take 3 as a common or minus 3 as a common from the right side of the given equation, we get minus 3 times inside the bracket इथला minus 3 आपण कॉमन घेतला, या ठिकाणी शिल्लक असेल x स्क्वेअर minus 2x plus 1. या टर्म्स मध्ये minus 3 जर कॉमन घेतला तर आपल्या ब्रॅकेट मध्ये शिल्लक असेल x स्क्वेअर minus 2x plus 1. And which is nothing but minus 3 times x minus 1 brackets. So f dash of x काय मिळालं? F dash of x is nothing but minus 3 times x minus 1 bracket square. Here x minus 1 bracket square, it's always or positive for all value x belongs to real number except x equal to 1. Here x minus 1 bracket square is positive, is always positive for all x belongs to set of real number except x equal to 1. X equal to 1 ला ती टर्म काय होईल? Equal to 0 होईल, and therefore x minus 1 bracket square is always positive for all x belongs to R except x equal to 1. And therefore f dash of x equal to, f dash of x का दिला minus time x minus 1 bracket square. मग हा always positive असेल, त्याला आपण मायनस क्वांटिटी मल्टिप्लाय केलाय, म्हणजे पॉझिटिव्ह कन्वर्जन कशामध्ये होईल? निगेटिव्ह मध्ये. and therefore f dash of x is less than or equal to 0 for all x belongs to set of real numbers. या ठिकाणी आपण less than or equal to का कन्सिडर केले तर या ठिकाणी x equal to 1 ला डेरिव्हेटिव्ह कुठे जाते? 0 ला जाते. And therefore its derivative f dash of x is less than or equal to 0 for all x belongs to set of real numbers, and therefore your hence f of x is an decreasing function. F of x is an decreasing function for all x belongs to set of real numbers. We will discuss the solution of next example, that is f of x equal to x minus 1 upon x for all x belongs to set of real number except x not equal to 0. That is example number 3. Write down solution. Here f of x equal to 1 minus 1 upon x for x belongs to set of real number and x not equal to 0. या ठिकाणी x not equal to 0 का दिले तर या ठिकाणी 1 upon 0 which is undefined, and therefore the function defined कधी असणार आहे? त्या ठिकाणी x सुद्धा कसा असला पाहिजे? नॉन झिरो असला पाहिजे. And therefore they provide one extra condition, that is x not equal to 0. We can differentiate the given function with respect to x. Differentiate with respect to x, we get differentiate with respect to x, we get f dash of x equal to f dash of x is equal to derivative of 1, which is constant quantity, and derivative of 1 is 0, minus derivative of 1 upon x is nothing but minus 1 upon x square. Minus 1 upon x square. This minus minus become plus, and therefore f dash of x is equal to 1 upon x square. For all x belongs to set of real number except x equal to 0. X not equal to 0. मग आपला हा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला या ठिकाणी मिळाला. आपल्याला कंडिशन चेक करायची, घेतलेला डेरिव्हेटिव्ह हा पॉझिटिव्ह दिलाय की निगेटिव्ह दिलाय. हियर x square
belongs to set of real number except x equal to 0. आता x ची व्हॅल्यू 0 नसेल तर त्या ठिकाणी प्रत्येक वेळेस x चा स्क्वेअर कसा असणार आहे हा पॉझिटिव्ह असणार आहे and therefore f dash of x is greater than or equal to 0 or strictly greater than is strictly greater than 0 for all x belongs to set of real number. त्या ठिकाणी त्या डोमेन मध्ये x आहे का नाही x not equal to 0. तुमचा डोमेन काय असणार आहे तर r minus सिंगलटन 0 असणार आहे त्या डोमेन वरती हे फंक्शन कसं असणार आहे always greater than 0 and therefore given function is strictly increasing function. In example number 2, the question is that to find the value of x for when the following functions are strictly increasing. Condition काय दिली आपल्याला खाली दिलेले फंक्शन्स हे काय असतील स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग असतील आणि मग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग असताना तुम्ही x च्या कंडिशन्स फाइंड आउट करा. So let us discuss the solution of first, that is given function f of x is equal to twice x cubed minus 3x square minus 12x plus 6, which is the given function. We can differentiate the function with respect to x. Differentiate the given function with respect to x. We get f dash of x is equal to 6x square minus 6x minus 12. We can take 6 as a common from the right side. We get 6 into x square minus x minus 2, which is equal to 6 into which is the quadratic equation x square minus x minus 2. We can factorize this quadratic equation. मग त्यामध्ये काय असणार आहे असे दोन नंबर फाइंड आउट करा की त्या दोन नंबरचं मल्टिप्लिकेशन ने -2 असलं पाहिजे आणि ऍडिशन ने -1 असलं पाहिजे. मग कुठले दोन नंबर असतील -2 आणि +1. इथे दोन नंबर असतात की त्यांना आपण फॅक्टराइज केलं तर एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला मिळेल, that is x - 2 into x plus 1. And therefore next line for strictly increasing function, for strictly increasing function दिलेला फंक्शन कसं दिलंय strictly increasing. कंडिशन काय असते condition is that f dash of x greater than 0. For strictly increasing function f dash of x is greater than 0, but value of f dash of x is 6 into x minus 2 x plus 1, which is greater than 0, that is x minus 2 into x plus 1 is greater than 0. मग या ठिकाणी a into b greater than 0, then या ठिकाणी दोन सब केसेस त्याच्या पडतात a b greater than 0. then first case either a and b both are positive or a and b both are negative. दोन नंबरचा प्रोडक्ट जर पॉझिटिव्ह असेल तर त्या ठिकाणी दोन सब केसेस असतात. त्यामध्ये फर्स्ट केस असते both are the positive or second case both are the negative. आपण जनरली बघतो की दोन नंबरचं प्रोडक्ट सपोज या ठिकाणी दिलंय 6 into 2, प्रोडक्ट किती आहे 12. हे दोन्ही नंबर कसे पॉझिटिव्ह नंबर असतात आणि दोन्ही पॉझिटिव्ह असेल तर त्यावेळेस त्यांचा प्रोडक्ट कसा असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार आहे. इफ यू टेक अनदर multiplication, that is -6 into -2 is also equal to +2. म्हणजे या ठिकाणी आपण सब केसेस जर बघितल्या तर हा आपल्याकडे प्रोडक्ट दिलाय +12. +12 प्रोडक्ट असण्यासाठी काय केसेस असतील, एक तर दोन्ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असतील किंवा दोन्ही व्हॅल्यू निगेटिव्ह असतील. या ठिकाणी x - 2 into x plus 1 हा प्रोडक्ट कसा दिलाय पॉझिटिव्ह दिलाय. त्यामध्ये then either x - 2 greater than 0 and x plus 1 which is also greater than 0, or x - 2 less than 0 and x plus 1 which is also less than 0. So you can consider the first case
in which x minus 2 greater than 0 and x plus 1 which is also greater than 0. And therefore next step, x is greater than plus 2 and x is greater than minus 2. We have to find the common portion for these two cases. मग त्यामध्ये रिअल लाईन वरती जर आपण ऑब्झर्व केलं तर रिअल लाईन वरती या ठिकाणी मायनस 1 असेल, या ठिकाणी प्लस 1 असेल, या ठिकाणी 2 असेल. आणि पहिल्या केस मध्ये काय दिलं x इज ग्रेटर दॅन 2 म्हणजे x ची व्हॅल्यू कशी असली पाहिजे, ग्रेटर दॅन 2 असली पाहिजे. सेकंड केस दिले x इज ग्रेटर दॅन मायनस 1, x ची व्हॅल्यू कशी असली पाहिजे, मायनस 1 पेक्षा ग्रेटर असली पाहिजे. या दोघांचा कॉमन पोर्शन कुठला असेल तर x इज greater than 2 and therefore x greater than 2 and x greater than minus 1 implies x is greater than 2, and for x greater than 2 this product become positive, that is x minus 2 into x plus 1 is greater than 0, and therefore for x greater than 2 given function f of x is strictly increasing. मग x ची व्हॅल्यू जर ग्रेटर दॅन 2 असेल तर दिलेलं फंक्शन कसं असणार आहे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन असणार आहे. नाउ you can assume the case number second, that is case 2 in which x minus 2 which is less than 0 and x plus 1 which is also less than 0. And therefore next step, x is less than plus 2 and x is less than minus 1. याचा कॉमन पोर्शन आपण रिअल लाईन वरती फाइंड आउट केलं तर या ठिकाणी प्लस 2 असेल, या ठिकाणी मायनस 1 असेल, आणि त्यामध्ये कंडिशन दिली x is less than 2 म्हणजे x कसा असेल, या साइडला असेल. आणि सेकंड केस दिली x is less than minus 1. यामध्ये कॉमन पोर्शन जर आपल्याला फाइंड आउट करायचा असेल तर हा तो कॉमन पोर्शन असेल की x is less than minus 1. दोन्ही कंडिशन त्यामध्ये सॅटिस्फाय होतात. And therefore x less than 2 and x less than minus 1 implies x is less than minus 1. And so for x less than minus 1, x less than minus 1, x minus 2 into x plus 1 will be positive. मग त्या केस मध्ये जो प्रोडक्ट कसा असणार आहे, पॉझिटिव्ह असणार आहे. and therefore for x less than minus 1 f of x is strictly increasing. त्यामध्ये f of x कसा असणार आहे, strictly increasing असेल. and therefore combined case, यामध्ये combined case काय येईल, and therefore f of x is strictly increasing. F of x is strictly increasing when x belongs to first interval. First interval काय झालं त्यामध्ये x is greater than 2 and x is less than minus 1. x is less than minus 1 असेल तर या ठिकाणी काय असेल, minus infinity to minus 1, or x belongs to 2 to plus infinity. This implies x belongs to minus infinity to minus 1 union 2 to infinity. मग या दोघांच्या युनियन मधला आपण कुठलाही x तुम्ही घेतला, सिलेक्ट केला तर त्या x च्या व्हॅल्यूसाठी दिलेलं फंक्शन कसं असणार आहे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. So we will discuss the solution of second. The given function is f of x is equal to 3 plus 3x minus 3x square plus x cube. We can differentiate this equation with respect to x. Differentiate with respect to x. We get f dash of x equal to derivative of 3 is 0 plus derivative of 3x is 3 minus 6x plus 3x square. If we take 3 as a common from the right side, we get 3 into x
twice x plus 1 which is equal to 3 times x minus 1 brackets. आपल्याला f dash of x काय मिळालाय 3 into x minus 1 brackets. For strictly increasing function, for strictly increasing function कंडिशन काय दिली तर दिलेलं फंक्शन हे स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग असेल. मग स्ट्रिक्टली इन्क्रीजिंग फंक्शन असेल तर त्या डेरिव्हेटिव्ह वरती काय कंडिशन असेल तर डेरिव्हेटिव्ह वरती कंडिशन असते f dash of x is greater than 0 but f dash of x is nothing but 3 times x minus 1 bracket square which is greater than 0. This implies x minus 1 bracket square greater than 0. Dash of x is greater than 0 for all x belongs to set of real number xl x equal to 1 ला ते कसं असणार आहे इक्वल टू 0 येईल आणि त्या ठिकाणी हे जे f dash of x असेल ते कसं होईल greater than or equal to 0 but given function is strictly increasing function and therefore f dash of x is greater than 0 for all x belongs to R except x equal to 1. म्हणजे x equal to 1 ला त्या फंक्शनची व्हॅल्यू 0 असते. तो x equal to 1 जर आपण रिअल लाईन मध्ये मायनस केला तर प्रत्येक रिअल नंबर साठी हे फंक्शन कसं असेल त्याचं डेरिव्हेटिव्ह greater than 0 असेल. And therefore f dash of x is always greater than 0 for all x belongs to set of real number except x not equal to 1. For x not equal to 1 and therefore x value काय असेल therefore x equal to x belongs to set of real number minus singleton 1. It is the final answer असेल. Answer काय आले following function are strictly increasing or following function is strictly increasing for all x belongs to set of real number except x equal to 1. Now let us discuss the solution of example number 4. Example is that find the value of x for which the function fx equal to x cube minus 12x square minus 144x plus 13 is increasing function and second is decreasing function. मग दिलेलं फंक्शन increasing असताना आपल्याला x चे व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे फर्स्ट केस मध्ये आणि सेकंड केस मध्ये दिलेलं फंक्शन decreasing असताना x वरची कंडिशन फाइंड आउट करायची. Now let us start the solution. Here given function is that f of x equal to x cube minus 12 x square minus 144x plus 13. Differentiate with respect to x we get differentiate with respect to x we get f dash of x is equal to 3x square minus 24x minus 140. या दिलेल्या राइट साइड मधून आपण नंतर कॉमन घेतला तर राइट साइड कन्वर्ट कशामध्ये होईल 3 into x square minus 3 8 is 24 that is minus 8x minus 3 ला लिस्ट फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा 3 to the 6 3 4 the 12 here remainder is 2 3 8 the 24 that is 40 and therefore which is equal to 3. तर असे दोन नंबर आपल्याला फाइंड आउट करायचे की या दोन नंबरचा प्रोडक्ट हा -48 असला पाहिजे आणि ऍडिशन ही -8 असली पाहिजे. ते दोन नंबर असतील -12 आणि +4 यांची आपण ऍडिशन केली तर -8 मिळेल आणि मल्टिप्लिकेशन केलं तर -48 आपल्याला त्या ठिकाणी मिळेल and therefore 3 into x minus 12 into x plus 4 which is nothing but f dash of x in which first for increasing function its derivative that is f dash of x must be greater than 0. जर फंक्शन जर increasing असेल तर त्याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं असलं पाहिजे f dash of x is greater than 0 and therefore value of f dash of x is 3 times
x minus 12 into x plus 4 which is greater than 0. This implies x minus 12 into x plus 4 which is greater than 0 and which is possible when both the values are positive or both the values are negative. या दोन नंबरचा प्रोडक्ट पॉझिटिव्ह मध्ये असणार आहे त्यामध्ये फर्स्ट केस असेल दोन्ही पॉझिटिव्ह असले पाहिजे किंवा सेकंड केस असेल दोन्ही कसे असले पाहिजे निगेटिव्ह असले. सो देयर आर टू केसेस. फर्स्ट केस x minus 12 greater than 0 and x plus 4 which is also greater than 0. And therefore x greater than 12 and x greater than minus 4. We have to find the common portion of these both conditions. त्यामध्ये -4 या ठिकाणी असेल आणि इकडे +12 असेल. कंडिशन काय आहे x ची व्हॅल्यू +12 पेक्षा ग्रेटर पाहिजे म्हणजे इकडे तुमचा x असेल. सेकंड कंडिशन म्हणजे x इज ग्रेटर दॅन -4 म्हणजे x या टाइपचे असेल. त्या दोघांचे कॉमन पोर्शन आपण फाइंड आउट केलं तर कॉमन पोर्शन काय असेल x इज ग्रेटर दॅन 12 and therefore this implies x greater than 12. This implies x greater than 12. Now case number second. In case number second, the value of x minus 12 must be less than 0 and x plus 4 which is also less than 0. So दोघांच्या व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल तर त्याचा प्रोडक्ट कसा असणार आहे पॉझिटिव्ह असणार and therefore x is less than +12 and x is less than -4. तर रिअल लाईफ मध्ये आपण जर इमॅजिन केलं तर या ठिकाणी -4 असेल या ठिकाणी 12 असेल. फर्स्ट केस मध्ये x is less than 12 which is like this and x is less than -4. सेकंड केस असेल x is less than -4. दोघांचा कॉमन पोर्शन आपण जर बघितलं तर काय असणार आहे x is less than -4 and therefore x less than 12 and x less than -4 implies x less than -4. या दोन केसेस मध्ये आपलं फंक्शन हे कसं असणार आहे इन्क्रीजिंग असणार and therefore f of x is increasing. Therefore f of x is increasing for x greater than 12 and x less than -4. म्हणजे 12 पेक्षा मोठा आणि सेकंड केस मध्ये 12 -4 पेक्षा लेस या दोन केस मध्ये दिलेलं फंक्शन कसं असणार आहे increasing and therefore f of x is decreasing if and only x belongs to -infinity to -4 and x belongs to 12 to +infinity. या दोन केस मध्ये दिलेलं फंक्शन कसं असणार आहे increasing असणार. आता या ठिकाणी कंडिशन काय दिली आहे फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x फॉर व्हिच गिवन फंक्शन इज increasing. या ठिकाणी स्ट्रिक्टली increasing म्हटलंय का नाही. या ठिकाणी तुमचं डेरिव्हेटिव्ह कसं असेल ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. या ठिकाणी कंडिशन असेल दिस प्रोडक्ट मस्ट बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0 implies x minus 12 x plus 4 greater than equal to 0 in which first case both the values greater than equal to 0 implies x greater than +12 and x greater than equal to -. This implies x greater than equal to +12. Case number second x minus 12 less than 0 or less than equal to 0 x plus 4 less than equal to 0. This implies x less than equal to 12 x less than equal to -4 implies x less than -4 and therefore f of x is increasing for x greater than equal to 12 or x less than equal to -4 and therefore final answer is f of x is increasing when x belongs to interval -infinity to -4
union close interval 12 to plus infinity. F of x is increasing where x belongs to open minus infinity to close minus 4 union close 12 to open infinity. Now for second case, that is B, for decreasing function, या ठिकाणी फक्त डिक्रीजिंग म्हटलं, या ठिकाणी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग असतं. तर या ठिकाणी आपण अजून केला असतं f dash of x is less than 0. पण या ठिकाणी ओनली डिक्रीजिंग स्टेटमेंट दिलं, त्या ठिकाणी आपण लेस दॅन ऑर इक्वल टू कंडिशन त्या ठिकाणी देऊ शकतो. and therefore for decreasing function the derivative of function must be less than or equal to 0. What is the derivative? Derivative is nothing but 3 into x minus 12 into x plus 4, which is less than or equal to 0. This implies x minus 12 into x plus 4, which is less than or equal to 0, in which there are two cases. First is x minus 12. आता दोघांचा गुणाकार हा निगेटिव्ह कधी असू शकतो? ज्या वेळेस दोघांपैकी एक कसा असला पाहिजे, निगेटिव्ह आणि दुसरा पॉझिटिव्ह. मग यामध्ये दोन केस असतील. फर्स्ट केस मध्ये x minus 12 हा पॉझिटिव्ह कन्सिडर करा आणि x plus 4 ला निगेटिव्ह कन्सिडर करा. अपोजिटली सेकंड केस मध्ये काय करा, x minus 12 हा निगेटिव्ह कन्सिडर करा आणि x plus 4 हा पॉझिटिव्ह कन्सिडर करा. and therefore case number first, x minus 12 is positive and x plus 4 is negative. This implies x greater than 12 and x less than minus 1. तर हे पॉसिबल आहे का? एकाच वेळी 2x ही कंडिशन सायमल्टेनियसली सॅटिस्फाय करतील का किंवा कॉमन क्वेश्चन असेल का? याला आपण जर रिअल लाईन ऑब्झर्व केली तर या ठिकाणी -4 असेल आणि या ठिकाणी 12 असेल. इथे कंडिशन्स काय दिल्या आहेत? x is greater equal किंवा greater than 12, त्या ठिकाणी greater equal म्हणा, less than equal to greater equal by less than. कंडिशन काय दिली? x हा कसा असणार आहे? greater equal to 12 असणार, म्हणजे x ची व्हॅल्यू ही राईट साइडला असेल. आणि सेकंड केस मध्ये x is less than equal to 4, that means value of x which is on the left side. यामध्ये कॉमन पोर्शन आपल्याला मिळत नाही आणि therefore which is not possible. Now case number second, की ज्यामध्ये काय असेल, आता फर्स्ट व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल आणि सेकंड व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असेल. दॅट इज x minus 12 is less than equal to 0 and x plus 4 is greater equal to 0. This implies x less equal to 12 and x greater equal to minus 4. आपण रिअल लाईफ मध्ये जर ऑब्झर्व केलं तर या ठिकाणी -4 असेल, या ठिकाणी +12 असेल. x ची व्हॅल्यू ही कशी असणार आहे? लेस दॅन ऑर इक्वल टू 12 आणि सेकंड केस मध्ये x ची व्हॅल्यू कशी असणार आहे? ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू -4. मग तुमचा x कशामध्ये असेल तर या इंटरव्हल मध्ये हा त्याचा कॉमन पोर्शन असेल की त्यामध्ये कुठलाही x सिलेक्ट करा, त्या x च्या व्हॅल्यूसाठी दिलेलं फंक्शन कसं असणार आहे? डिक्रीजिंग असणार. आणि therefore फायनल आन्सर f of x is decreasing. F of x is decreasing for x belongs to close interval -4 to 12. F of x is decreasing for x belongs to close interval -4 to 12. मग या इंटरवल मध्ये प्रत्येक x साठी दिलेलं फंक्शन कसं असणार आहे? डिक्रीजिंग असणार आहे. आणि फर्स्ट केस मध्ये x belongs to -infinity to close -4 union close 12 to open infinity. या इंटरवल मध्ये दिलेलं फंक्शन कसं असेल? which is the final answer of example number 4. Now let us discuss the solution of example number 6, in which f of x is equal to x upon x square plus 1. We can differentiate the given function with respect to x. Differentiate with respect to x, we get f dash of x is equal to, we can use the division rule for the derivative here, x square
square plus 1 as it is into derivative of x is 1 minus x as it is derivative of x square plus 1 is twice. Total divided by denominator square, that is x square plus 1 bracket square, which is equal to x square plus 1 minus twice x square, which is nothing but 1 minus x square upon x square plus 1 bracket square, which is nothing but f dash of x. In which first case, for strictly increasing function, its derivative must be greater than 0. The function is strictly increasing as the derivative is as f dash of x is strictly greater than 0. This implies value of f dash of x is 1 minus x square upon x square plus 1 bracket square, which is greater than 0. This implies 1 minus x square is greater than 0. This implies 1 greater than x square. यामध्ये कंडिशन काय मिळाली आपल्याला, x square is less than 1. मग असा x चा व्हॅल्यूज आपण सिलेक्ट करायचा आहे रिअल लाईन वरनं. त्यांचा स्क्वेअर केला असता तो कसा असला पाहिजे, लेस दॅन 1 असला पाहिजे. मग असे कुठले नंबर्स असतील, इथे नंबर असतील x lies between -1 to +1. या ठिकाणी एक रिझल्ट लक्षात ठेवा, if x square less than 1 imply x is less than minus a, sorry, x is greater than minus a and x is less than plus a. हा रिझल्ट त्यामध्ये तुम्ही रिमाइंड करा किंवा नोट डाउन करा. x square less than a असेल त्यामध्ये पहिली केस असते x greater than minus a and x less than a. म्हणजे x कशामध्ये असेल, हा -a to +a मध्ये असेल. and therefore for x square less than 1, x lies between -1 to +1, that is -1 less than x less than +1. In this interval, the given function is strictly increasing. Therefore, f of x is strictly increasing function. F of x is strictly increasing function for -1 less than x less than +1. That's the first answer. That is for x belongs to -1 to +1. Now for second, for strictly increasing or decreasing function, for strictly decreasing function, function strictly decreasing असेल तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय असते, f dash of x is less than 0. What is the f dash of x? f dash of x is nothing but 1 minus x square upon x square plus 1 bracket square, which is less than 0. This implies 1 minus x square less than 0. This implies 1 less than x square, that is x square greater than 1. मग असे सगळे x चे व्हॅल्यूज आपल्याला रिअल लाईन वर सिलेक्ट करायचे की त्याचा स्क्वेअर कसा असला पाहिजे, 1 पेक्षा मोठा असला पाहिजे. मग या ठिकाणी 1 असेल, या ठिकाणी -1 असेल. या ठिकाणी कुठल्या व्हॅल्यूज घेतल्या x च्या, 2 असेल, 3 असेल, 4 असेल, 5 असेल, 6 असेल, या सगळ्यांचा जर आपण स्क्वेअर केला तर तो कसा असणार आहे, ऑटोमॅटिकली ग्रेटर दॅन 1 असणार आहे. Similarly on the left side, if we select -2, -3, -4, -5, then square of all the values, that is -2, -3, -4, या सगळ्यांचा स्क्वेअर कसा असणार आहे, which is also greater than 1. मग त्यामध्ये दोन कंडिशन असतील. फर्स्ट असेल, फर्स्ट इज either x is greater than 1 and second or x is less than -1. या दोन्ही केस मध्ये ही कंडिशन आपली पॉसिबल असते. and therefore x square greater than 1 implies either x greater than 1 or x less than -1. या ठिकाणी रिझल्ट तुम्ही नोट डाउन करा. x greater than 3 असेल तर त्या ठिकाणी इंटिग्रेशन काय असणार आहे,
दोन स्टेटमेंट आपण या ठिकाणी नोट डाउन केले. त्यामध्ये पहिलं दिलं होतं x² less than a implies x greater than minus a and x less than plus a. Second is x² greater than a implies x greater than a or x less than minus a. मग या कंडिशन मध्ये या ठिकाणी x चे व्हॅल्यूज काय मिळाले? either x greater than 1 or x is less than minus 1. And therefore f of x is strictly decreasing function for x belongs to. x कशामध्ये असेल त्या कंडिशन मध्ये तर x ला इकडे वरती काही रिस्ट्रिक्शन असेल का? नाही. तर बिलोला काय असेल तर x सारखाच असला पाहिजे, ग्रेटर दॅन 1 असला पाहिजे. म्हणजे या ठिकाणी ग्रेटर दॅन 1 असेल तर तो इंटरवल कुठला असेल? 1 to infinity. म्हणजे इकडे त्याला लिमिट नसणार आहे. आणि सेकंड केस मध्ये असेल x इज लेस दॅन -1 जे तुमचा x हा लेफ्ट साइडचा असेल आणि इकडे अप टू -इन्फिनिटी पर्यंत असेल. मग त्या ठिकाणी आपल्याला दोन इंटरवल मिळतील. त्यामध्ये दोन इंटरवल कुठले असतील? पहिला असेल -इन्फिनिटी टू -1 युनियन म्हणजे ऑर असलेले युनियन. त्या ठिकाणी असेल 1 to +infinity. And therefore the given function is strictly decreasing for x belongs to open interval -infinity to -1 union open interval 1 to +infinity, which is the complete solution of example number 6. Let us discuss the solution of example number 7 in exercise 2.4. Show that f of x equal to 3x plus 1 by 3x increasing in the interval 1 by 3 to 1 and decreasing in the interval 1 by 9 to 1 by 3. So, write down solution. Here, f of x is equal to 3x plus 1 by 3x. Differentiate the given equation with respect to x. With respect to x, we get f dash of x is equal to 3 plus again 1 by 3 constant as 1 upon x derivative square minus 1 upon x square and therefore final minus 1 upon 3 x square. In which first for increasing function its derivative that is f dash of x must be greater or equal to 0. And again strictly greater than equal to strictly म्हटलं असतं आपल्याकडे f dash x greater than 0 घेतलं असतं. पण या ठिकाणी ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन म्हटलंय आपण या ठिकाणी f dash of x greater or equal to 0 घेऊ शकतो. And therefore value of f dash of x is 3 minus 1 upon 3x square which is greater than or equal to 0 implies 3 greater than equal to 1 upon 3x square. दोन्ही साइडला आपण 3 ने मल्टिप्लाय केलं इंटिग्रेशन कशामध्ये कन्वर्ट करू 9 greater than 1 upon x square this implies x square greater than or equal to. मग आपण लास्ट एक्झाम्पल मध्ये जो रिझल्ट बघितला x square greater than equal to a असेल तर यावर काय इम्प्लाय होते this implies x greater than a or x less than equal to minus. हे स्टेटमेंट आपण या ठिकाणी जर यूज केलं तर x square greater equal to 9 means x so या ठिकाणी असं म्हणतात ते चालेल either x greater than or equal to 3 x square greater equal to 1 by 9 implies x greater than or equal to 1 by 3 or x less than or equal to minus 1 by 3. And therefore f of x is an increasing function. F of x is an increasing function when x belongs to मग याचे इंटरवल तुम्ही काय करा या ठिकाणी x कसा असेल 1 by 2 पेक्षा ग्रेटर असेल अप टू इन्फिनिटी आणि या ठिकाणी -1 by 3 पेक्षा लेस दॅन इक्वल टू असेल अप टू -इन्फिनिटी आणि therefore x belongs to -infinity to -1 by 3 because the closed interval union closed interval 1 by 3 to infinity open. त्या ठिकाणी ओपन
त्या ठिकाणी 0 असेल, त्याचे आपण 1/3 पार्ट अजून केलं तर या ठिकाणी 1/3 असेल. आणि आपला सोल्युशनचा पार्ट कुठला आलाय, तर सोल्युशनचा पार्ट असेल की तुम्ही x is either belongs to this interval or this interval or that value in the given function is increasing function. मग आपण जर या इंटरवल मध्ये x सिलेक्ट केला तर तो x कसा असणार आहे, 1/3 पेक्षा मोठा असेल आणि तो अप टू प्लस इन्फिनिटी पर्यंत असेल. या इंटरवल मध्ये दिलेलं फंक्शन कसं असणार आहे, इन्क्रीजिंग असणार आहे. आपल्याला कुठल्या इंटरवल मध्ये फाइंड आउट करायचं आहे, 1/3 to 1. मग मोठ्या इंटरवल मध्ये ते काय असणार आहे, इन्क्रीजिंग असणार आहे. ऑब्वियस ते या इंटरवल मध्ये कसं असेल, इन्क्रीजिंग असणार आहे. आणि therefore f of x is an increasing function for x belongs to 1/3 to 1. ऑब्वियस पार्ट असेल की त्याच्यापेक्षा मोठे इंटरवल ते इन्क्रीजिंग असेल, तर ऑब्वियसली which is increasing on the interval 1/3 to 1. Now for decreasing function, for decreasing function, f dash of x must be less than or equal to 0. या ठिकाणी जर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग असेल तर आपण घेतला असतो f dash of x less than 0. This implies value of f dash of x is 3 minus 1 upon 3 x square, which is less than equal to 0, and therefore 3 less than equal to 1 upon 3 x square. This implies 9 less than 1 upon x square. This implies x square less than equal to 1 upon 9. मग या अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये आपण जो रिझल्ट बघितला, x square is less than equal to a, implies either x is greater than minus a, this implies x greater than minus a and x less than plus a. त्याचे कंबाइंड स्टेटमेंट काय असेल, x lies between minus a to plus a. मग यामध्ये x square less than equal to 1/9 दिले. This implies x lies between minus 1/3 to plus 1/3. minus 1/3 to plus 1/3. मग या इंटरवलवरती आपलं दिलेलं फंक्शन कसं असणार आहे, डिक्रीजिंग असणार आहे. आपल्याला चेक काय करायचं आहे, आपला इंटरवल जर आपण चेक केला तर या ठिकाणी minus 1/3 असेल आणि ऑन द राइट साइड या ठिकाणी प्लस 1/3 असेल. या इंटरवल मध्ये प्रत्येक x साठी दिलेलं फंक्शन कसं असणार आहे, डिक्रीजिंग फंक्शन असणार आहे. आपल्याला चेक करायचे त्या इंटरवलवरती, तो इंटरवल कुठं असणार आहे, त्या ठिकाणी 1/3 असेल. 1/3 जे आपण इक्वल 9 पार्ट मध्ये डिवायडेशन केलं तर त्या ठिकाणी 1/9 इथे कुठेतरी असेल. आणि या इंटरवलवरती आपल्याला फंक्शनचं स्टेटस चेक करायचं. मग ते फंक्शन यामध्ये काय असणार आहे, मोठ्या पार्ट मध्ये डिक्रीजिंग असेल ऑब्वियसली, which is also decreasing on the interval 1/9 to 1/3. And therefore f of x is an decreasing function. f of x is a decreasing function for x belongs to minus 1/3 to plus 1/3, and therefore f of x is an decreasing function. f of x is a decreasing function for x belongs to 1/9 to 1/3. Which is the complete solution of example number 7. Now let us discuss the solution of example number 8. Example is that show that given function is increasing for all value of x belongs to set of a. Here given function is f of x equal to x minus cos x. We can differentiate the given equation with respect to x. We get f dash of x equal to 1 plus sin x. And now we know that value of sin x lies between minus 1 to plus 1. If we add 1 on the both side, we get 1 minus 1 less than equal to 1 plus sin x less than equal to 1 plus 1, which is nothing but 0 less than equal to 1 plus sin x less than equal to 2. That means its derivative lies between 0 to plus 1, and therefore f dash of x greater equal to 0, and therefore f of x is an
increasing function for all x belongs to R. And this brings to the end of our session. Thanks for the listening. Okay.